Do you feel confident with one-on-one Spanish, but tend to freeze up in front of a group? Today, learn the essential Spanish to rock your next business meeting. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish Podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. ¿Listos? Manos a la obra. Hola, queridos amigos, y bienvenidos al episodio de hoy. Estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante e indispensable que toda persona involucrada en el mundo de negocios y comercio debería saber. That's right, we're discussing a crucial skill in business, conducting a meeting. If you go back to our very first episode, number 1, Making a Great First Impression, 2 colleagues met in person for the first time and were preparing for an upcoming meeting. In today's episode, we will learn some common phrases used during a business meeting. In a future episode, we will take our conversations a step further and examine more closely the art of negotiation. The first section today provides some helpful phrases. And in the second half of our episode, we will listen to a brief meeting between 3 Spanish speakers utilizing some of the phrases we learned. This vocabulary is not technical, but important to master no matter what your area of expertise. In this first section, I will give a phrase in English and pause for you to translate it. Then, I will provide the Spanish translation so you can check your answers. Remember, your answers may vary from speaking in tú, usted, ustedes, or vosotros, depending on your audience. Así que, empecemos. Okay, in this section, we're going to be speaking about la introducción de la reunión, the introduction of the meeting, the topics that are going to be discussed, and perhaps presenting team members. So again, I'm going to give you the English, and I'll pause to let you try to translate it into Spanish, and then I will provide the translation. Here we go. Welcome, and thank you for attending this important meeting. Bienvenidos, y gracias por asistir a esta importante reunión. It seems like we're all here, so let's begin. Parece que ya estamos todos, así que comencemos. I want to thank you for attending this presentation. Quiero agradecerles por asistir a esta presentación. Today we are discussing a highly important topic. El día de hoy discutiremos un tema de gran importancia. In this phrase, we used the verb discutir for to discuss. You could also use the verb tratar. El día de hoy trataremos un tema de gran importancia. Today's agenda has 6 items to discuss. La agenda de hoy tiene 6 puntos a discutir. In some places, you may also hear, instead of la agenda, you may hear el orden del día. El orden del día. The objective of this meeting is, el objetivo de esta reunión es, following up on our last meeting, today we'll be discussing, en seguimiento a la reunión anterior, hoy estaremos hablando sobre. The first item on today's agenda is. El primer punto en la agenda de hoy es. I apologize for the delay.
Lamento el retraso. Or you could say, lamento la demora. Unfortunately, Juanita won't be able to join us, so we'll send her today's minutes. Desafortunadamente, Juanita no podrá acompañarnos. Entonces, le enviaremos la minuta de hoy. We're starting with the first topic on today's agenda. Empezamos con el primer tema en la agenda de hoy. Before we begin, I'd like to introduce you to the newest member of our team. Antes de empezar, quisiera presentarles al nuevo miembro del equipo. So we made it through the introduction of the meeting, and here are some helpful phrases that we could use during the main part of the meeting. You may ask, can you go into further detail on this, please? ¿Puedes entrar en más detalle en este punto, por favor? The next item on the agenda is... El siguiente punto en la agenda es... If I may add something... Si me permiten agregar algo... I think it's important to mention... Creo que es importante mencionar... May I share an idea with you? ¿Puedo compartirles una idea? Could you summarize the main points of this discussion? ¿Podría resumir los puntos principales de esta discusión? I'd like to make an observation. Me gustaría hacer una observación. Let me show you a pie chart that will make everything much clearer. Permítanme mostrarles un gráfico circular que hará todo mucho más claro. I completely agree. Estoy completamente de acuerdo. You're absolutely right. Tienes toda la razón. I'm afraid I can't agree with you. Me temo que no puedo estar de acuerdo contigo. I'm sorry, but I disagree with you. Lo siento, pero estoy en desacuerdo contigo. I'm sorry to interrupt, but I would like to ask a question about... Siento interrumpir, pero me gustaría hacer una pregunta sobre... Let's continue with the next item on the agenda. Sigamos con el próximo punto en la agenda. We can't dedicate more time to this subject. Let's continue, please. No podemos dedicarle más tiempo a este tema. Continuemos, por favor. Before moving forward, allow me to finish, please. Antes de seguir avanzando, permítanme terminar, por favor. Does anyone have anything to add? ¿Alguien tiene algo que agregar? I'm sorry for the interruption. Lamento la interrupción. Coming back to the agenda. Volviendo a la agenda. Coming back to the subject. Retomando el tema. Just a moment. We'll come back to you. Permítame un momento. Ahora volvemos con usted. One moment. Speak one at a time, please. Un momento. Hablen uno a la vez, por favor. No more interruptions, please. It's important we move forward. Por favor, no más interrupciones. Es importante que avancemos.
Okay, now the important part of the meeting is when we get to the section where we discuss actions and decisions. So here are some phrases that will be helpful for that part of the meeting. What do you propose we do about it? ¿Qué propone que hagamos al respecto? We have to make a decision. Tenemos que tomar una decisión. Is everyone in favor of this decision? ¿Están todos a favor de esta decisión? We need to reach an agreement before continuing. Necesitamos llegar a un acuerdo antes de continuar. Would anyone like to make a suggestion? ¿Alguien desea proponer algo? ¿Alguien desea hacer una sugerencia? Are we ready to make a decision? ¿Estamos listos para tomar una decisión? Can you be in charge of this project? ¿Puede usted hacerse cargo de este proyecto? We need you to follow up on this topic. Necesitamos que usted le dé seguimiento a este tema. Pedro, you'll be in charge of providing us with more details. Pedro, tú estarás a cargo de brindarnos más detalles. Luisa, please take notes on this matter. Luisa, por favor, toma nota de este asunto. You're working as a team on this project. Ustedes trabajarán en equipo en este proyecto. María, you're in charge of collecting this data and emailing it to me. María, tú estás a cargo de recolectar estos datos y enviármelos por email. Now in this phrase, we use the English email, which you may hear, or you could also say por correo electrónico. Juan, add this topic to the minutes, please. Juan, agrega este tema a la minuta, por favor. Please check your email for today's meeting minutes. Por favor, revisen su correo para la minuta de esta reunión. All right, we've made our decisions, we've had our action points, and it's time to wrap up the meeting. El cierre de la reunión. We're running out of time. Se nos está acabando el tiempo. We've covered all the items in the agenda. Hemos cubierto todos los puntos de la agenda. I don't think there's anything left. No creo que nos quede ningún tema pendiente. It's getting late. That's all for today. Se está haciendo tarde. Eso es todo por hoy. Does anybody have anything to add before finishing? ¿Alguien quiere agregar algo antes de finalizar? That's it for today. We'll continue with the agenda tomorrow. Eso es todo por hoy. Continuamos con la agenda mañana. The next meeting will be at the same time tomorrow. La próxima reunión será a la misma hora el día de mañana. Let's set a time and date for our next meeting. Fijemos hora y día para nuestra próxima reunión. So, how were your translations? Now, you may have noted that the person in which we spoke or addressed our comments and our phrases were mixed between tú, usted, and ustedes. And again, that will vary depending on your audience. Did you come up with some other alternative ways to translate these phrases? If so, leave us a comment and let us know how you said it.
Check out the episode description for ways to contact us. You can also find these phrases in our show notes in case you didn't catch them all. Hola amigos! I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one-on-one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email BusinessSpanishPodcast@gmail.com. See the show notes for more information. Si estás escuchando este podcast y quieres mejorar tu inglés, no esperes más. Ofrezco lecciones de inglés en línea y tu primera clase es gratis. Para obtener más detalles, deje un comentario o envíeme un correo a BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Ve la descripción de este episodio para más información. Super! Now, in the second half of this episode, we are going to listen to a brief meeting between 3 colleagues. If you don't catch it all, be sure to check our show notes where you will find a transcript of this meeting, along with its English translation and all the great phrases and vocabulary from today's episode. Here are a few new terms for the following segment. La minuta are meeting minutes, like the notes you take of a meeting. La minuta. La fusión is a business merger between 2 companies. La fusión. El acuerdo is deal, like a business deal or an agreement. El acuerdo. El recorte de personal are staff cuts or layoffs. El recorte de personal. Despedir is to fire or lay off. Despedir. Disponer de is a phrase that means to have or possess, and we use this quite often when we're talking about abilities or skills. Disponer de. El cronograma is timeline or schedule. El cronograma. Factible is an adjective that means feasible, possible. Factible. El plazo is deadline, or it can mean a time period. El plazo. Proponer is to propose an action, not to propose for marriage. Proponer. El escenario is scenario. It can also mean stage, but in this lesson it will mean scenario. El escenario. Imprescindible is another adjective that means crucial or essential. Imprescindible. Los estados financieros are financial statements, like the cash flow statement and the balance sheet and the income statement. Los estados financieros. La ventaja competitiva is competitive advantage. La ventaja competitiva. La parte is party. It can also mean a part, of course, but in this case, we're talking about participants, a party. La parte. La investigación is research. It also means investigation, of course. But if we want to say research in Spanish, we use the word la investigación. El pasante, or la pasante, if it's a woman, is an intern, like a student worker, somebody who's learning to do a job. El pasante or la pasante. El contador or la contadora is accountant. El contador. Listen closely because this meeting is now in session.
Parece que ya estamos todos, ¿verdad? Ya podemos comenzar. Desafortunadamente Raúl no puede acompañarnos, entonces le enviaremos la minuta de hoy. Ay, disculpen la demora. Tuve que atender una llamada. Tranquila, no pasa nada. Pues, bienvenidos a todos, y gracias por asistir a esta importante reunión. El día de hoy discutiremos un tema de gran importancia. A lo mejor ya saben que nuestra empresa está en negociaciones con el fabricante de juguetes más grande de Centroamérica. ¡Qué emoción! Sin duda resultaría mutuamente beneficioso colaborar con ellos. Así que, en seguimiento a la reunión de la semana pasada, hoy estaremos hablando sobre los términos y condiciones de la fusión. O sea, ya llegamos a un acuerdo con la otra compañía de juntarnos, ¿y solo faltan algunos detalles? Así es. Y como tal, la agenda de hoy tiene 3 puntos a discutir. El primer punto tiene que ver con el área de recursos humanos. Sí, claro. Creo que es importante mencionar que, al unir nuestras empresas, habrá puestos duplicados y será necesario hacer recortes de personal. Me gustaría hacer una observación. Fíjense en que nuestra empresa hermana paga salarios mucho más bajos que los nuestros. Así que, en función de los costos, sería más probable que nos despidieran a nosotros. ¿Puedo compartirles una idea? Si nosotros podemos demostrar que disponemos de competencias especializadas sin igual. No podemos dedicarle más tiempo a este tema. Sigamos con el próximo punto en la agenda, el cronograma del proyecto. Se supone que, para mediados de julio, las dos empresas se habrán fusionado y estarán funcionando con una eficiencia óptima. Pero, ¿es factible este plazo? ¿Alguien desea proponer otro escenario? Sí, si me permiten agregar algo, esta fecha se fijó sin análisis alguno. Es imprescindible que realicemos un estudio en profundidad de los estados financieros y las ventajas competitivas de cada parte. Juana, toma nota de este asunto. Necesitamos dar seguimiento a este tema. Mario, ¿puedes hacerte cargo de este proyecto? Sí, por supuesto, pero voy a necesitar un asistente que me ayude con la investigación. ¿Por qué no trabajas con la pasante? Ay, no. Ella no tiene la experiencia adecuada. ¿Y el nuevo contador? Ese tipo no sirve para nada. Un momento. Hablen uno a la vez, por favor. Lamento la interrupción. Retomando el tema, necesitamos llegar a un acuerdo antes de continuar. ¿Estamos listos para tomar una decisión? ¿Todos están a favor de extender el plazo de la fusión? Sí. Sí. Ahora, ¿el último punto de la agenda? Se está haciendo tarde. Eso es todo por hoy. Continuamos con la agenda mañana. ¿Alguien quiere agregar algo antes de finalizar? ¿Nadie? Bien. La próxima reunión será a la misma hora el día de mañana. Por favor revisen su correo para la minuta de esta reunión. Vale. Nos vemos mañana. Muy bien. Gracias a todos. So, did you pick up on the new phrases and vocabulary we learned today in the meeting dialogue? Did you understand the issues being discussed? Would you be able to write la minuta, or the minutes, of this reunión? Go back and listen again, and this time follow along with the meeting transcript, which you can find in today's show notes. There you will also find the phrases and new vocab, and an English translation of the meeting dialogue. And be sure to subscribe to this podcast so that you're notified when the sequel to this episode, Business Negotiations, is released. Visit us on YouTube or Facebook and drop us a line. You can also email us at BusinessSpanishPodcast@gmail.com. Thanks for tuning in. Gracias por sintonizarnos. Hasta pronto.